dein Audio ist sehr, sehr leise eingestellt. Jetzt besser? Jetzt viel, viel besser, danke. Okay. Ja, das ist schön. Absolut schön. Und Raja, wie geht's mit deiner Arbeit? Hast du denn jetzt viel zu tun, da du nicht dabei warst? Was Ja, sagt das genau. Büro? Ich habe viel zu tun. Mhm. Und, Also ja, ich meine in dem Sinne von die Arbeit, die dir gehört, also als der Teamleader oder sowas? Nein, also als Projektleiter? Nein, auch nicht. nein, wir haben nur 3 Angestellte. Mein Chef, ein Ja, anderer Kollege und ich. Nur 3. ja, das ist schon gut genug. Also 3 Leute manchmal schaffen viel mehr als 10 oder 15 Leute auch. Es kommt darauf an, wie die Leute dann zusammenarbeiten. Ne? Ja, genau. So, um wie viel Uhr fängst du normalerweise an? Wie viele, was? Um wie viel Uhr fängst du normalerweise mit der Arbeit im Büro in Deutschland im Moment an? 40 Stunden Ja, jede um 9 Woche. Uhr. Um 9 Uhr. Oder um 10 Uhr? 40 Stunden jede Woche. Nee, ich meine, um wie viel Uhr fängst du mit der Arbeit an? Begin. Beginning. Anfangen, Oh, to begin. Ja, anfangen, to begin. Anfangen mit, to begin with. Jeden Tag. 9 Uhr. Es 9. gibt keine Regeln, dass ich kann morgen 3 Stunden und dann 3 Stunden Nachmittag Pause. einloggen. Aha. 3 Stunden Pause und dann 5 Stunden am Abend kann arbeiten. Es gibt keine Regeln. So mein Okay. Unternehmen gibt Diese Freiheit. ja, genau. Okay. Das bedeutet aber, in Deutschland ist man verpflichtet, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Genau, das ist Pflicht. Ja, also man ist verpflichtet. Das ist richtig, ja. Okay. Und ist es erlaubt, auch dann mehr als einen Monat Urlaub zu machen? Jeden Monat wir können 12 Stunden Frei haben. frei haben. Ja, die 12 Uhr wir können hinzufügen jeden Monat und dann können wir in einmal oder ja, wir können das nehmen. Okay. Also ich habe gerade 2 Wendungen, 2 längere Sätze gebraucht, anstatt von Modalverben. Einmal habe ich gesagt, man ist verpflichtet, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Und da steht, könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, bitte? Alle? Yes. Ja. So, das war der erste Gebrauch. Man ist verpflichtet. Und dann habe ich ja gefragt, ist es erlaubt, mehr als 30 Tage Urlaub zu machen? Wenn ja, im Jahr oder alle 6 Monate? So ist es erlaubt. Also anstatt dieser Wendungen, die wir hier sehen, auf dem Bildschirm sehen, können wir auch Modalverben hier einsetzen. Ja, mit Modalverben können wir die Sätze ein bisschen kürzer machen. Zum Beispiel, wie sagt man hier
anstelle von Absicht. Was kann man hier sagen? Wenn Sie die Absicht haben, an der mündlichen Prüfung teilzunehmen, melden Sie sich bitte an. Was kann man hier ersetzen? What can you replace or no, how can you replace? With what can you replace this here? Die Absicht haben. Wie kann man das sagen? Condition. Ja? Do you remember? Absicht haben? Mit welchem Modalverb können wir hier diese Wollen. It's an order. Wollen. So wollen? Wollen. Ja, aber bitte, kannst du bitte den Satz jetzt also neu formulieren mit wollen? Wenn Sie die Absicht wollen. Nein. Also die ganze Wendung geht weg. Die Absicht haben ist weg aus dem Fenster. Also wenn Sie wollen, mündliche Prüfung an der an der mündlichen Prüfung teilzunehmen. ja, melden Sie sich bitte an. Also anstatt die Absicht haben, nehmen wir das Modalverb wollen. Ja, mit wollen ist die Sprache ein bisschen einfacher. So, wir können die Modalverben auch umformen. We can replace them, rephrase them, write them differently. I have no intention of doing this work. I have no intention. Absicht is intention. I have no desire to do this work. I don't want to do this work. So intention, desire is want, wollen. Or wish. I don't wish to do this work. So ich habe die Absicht, ich habe keine Absicht, oder ich habe nicht die Absicht, diese Arbeit zu machen. So ich will diese Arbeit nicht machen. So die Absicht dieser Wendung, dieser Satzteil, geht aus dem Fenster, das werfen wir raus, we throw that out, and in place of that, we simply use wollen. Ja, wo ist der? Ja. Also wir müssen hier die Sätze mit Modalverben umschreiben. Eine einfache Aufgabe. It's a very simple exercise. So what we are looking at is basically, Moment, das war 84 war das? Oder 86 wahrscheinlich. Jawohl, habe ich. Do you remember this? Yeah. See? So, wollen, Bedeutung ist eigener Wille oder Absicht. So, wollen bedeutet Absicht haben, vorhaben, planen, beabsichtigen. So, die sind Alternativen. Right? Got it so far? All of you? Yes, sir. So what we are doing is, we are replacing this longish Satzteil, diese Umschreibung, Umformulierung. Wir ersetzen diese Umformen oder diese andere alternative Formen mit einem Modalverb. So, ich habe die Absicht. Ich will. Er hat die Absicht. Er will. Er plant. Er will. Er hat vor. Er will. Sie beabsichtigt. Sie will.
Ja, es ist erlaubt, man darf. Man hat die Erlaubnis, man darf. Es ist verboten, man darf nicht. Es ist nicht erlaubt, man darf nicht. Wir haben keine Erlaubnis, wir dürfen nicht. Ja, anstelle dieser Ersatzformen nehmen wir das Modalverb. Das ist alles. Also, hier unser Satz ist ganz einfach. Wenn Sie die Absicht haben, wenn Sie wollen, Komma, an der mündlichen Prüfung teilzunehmen, melden Sie sich bitte an. Das sind Sätze aus einer Prüfungsordnung. The rules for an examination. How do you go about appearing for an exam? And the rules normally are phrased in slightly longish formal sentences. And these formal sentences, die wir vor uns haben, sind normalerweise die geschriebene Form von Modalverben. Because you can also write the modal verbs, but then they don't sound as formal. It is not permitted that students loiter in the corridor, or loitering in the corridor of a school is not permitted. So you normally have this phrase is not permitted. Not you may not loiter in the corridor. In case of an emergency, school children have the possibility of calling up home from the office of the principal or the headmaster. There's a possibility of calling up home. That means you can call up home. Right? Once a child leaves the school and is involved in an accident on the road, the school is not in a position to take up the case, or the school will not be in a position to file a police complaint. The school cannot file a police complaint outside of the school premises. Right? In order to get a pass in this examination, it is necessary that a candidate scores 70%. It is necessary. This is how the written form of any formal instructions would be in, not with modal verbs. So was wir hier haben, ist die formale geschriebene Sprache. Und diese geschriebene Sprache sagen wir oder versuchen wir einfacher zu äußern. To express in a slightly simpler way mit Hilfe von Modalverben. Also wenn Sie die Absicht haben, wenn Sie wollen. Okay. Und, was kommt hier dann? So müssen. Sollen. Sollen. You're obliged. Yeah, verpflichten is to be obliged. Obliged in the sense of obligation or a rule that has been imposed upon you by somebody else. So it's not your own individual compulsion. You're compelled to do this by some rule formulated by someone else. Also bis zur Prüfung. Ja, was kann man hier dann schreiben? Soll regelmäßig an einem Kurs. Sollen Sie. Subject is necessary. Sollen Sie Mäßig an einem Kurs teilnehmen. Till the examination, you are obliged to participate in the course regularly. You are obliged to have minimum 75% attendance. Right? I mean, most universities and colleges insist on 75% attendance in India. Minimum 75% in order to be eligible for appearing at an examination, to get a hall ticket and
Minimum Qualifications Kriteria. Also viele Studenten haben mir dann auch danach gefragt. So, sir, attendance मैं attend नहीं कर पाऊंगा, even before the course starts. I'm busy here, I'm busy that, and I would simply tell them, university rules say 75%. No sir, we'll appear for the exam and we'll get through. I said, हाँ वो ठीक है, get through तो written में तो get through हो जाएगा. Not a problem, because you have neighbors in front of you, behind you, beside you, जिससे आप नकल मार सकते हो. But at the same time, I also warn them, वाइवा तो मैं लूंगा, and I will not spare you there. Even if you pass the written, you will fail the viva. So you decide. You want 75% attendance, I'll give you 75%. That's the kind of thing. Technically, I will not stop you. There's one guy who never showed up for a whole year. He told me his mother had passed away. I asked him when. He said 1 साल हो गया. मैंने कहा 1 साल से शोक मना रहे हो तुम? Sir, I was very close to my mother. मैंने कहा मैं भी I was very close to my mother. And also my father. मैं आज भी शोक मना रहा हूँ. बहुत याद आते हैं दोनों मुझे. But I am doing my work. Yeah, so this Verpflichtung is when somebody else enforces something on you. What is Pflicht? Die Pflicht. Also care. Nein, I just mean a duty, right? Duty. And the verb from there is verpflichten. Verpflichtet sein, this comes with sein. Be obliged. So this obligation or obliged is to someone else, not to yourself. So bis zur Prüfung, and don't forget, solche Sätze brauchen ein Subjekt. If you remove the Sie also with it, where is the subject in the sentence? Bis zur Prüfung, prepositional object. An einem Kurs, prepositional object. So we need a subject. So all that you have to do is remove sind verpflichtet, keep the Sie, replace sind verpflichtet mit sollen, conjugate it, use it. So bis zur Prüfung sollen Sie regelmäßig an einem Kurs teilnehmen. Mit einem Modalverb, kein zu. Okay, any questions here? No. Alles klar? Yes, sir. Gut. So, bis zum 20.05. hat es die Möglichkeit gegeben. Können. Human. Who? Yes. No. With können you won't have S. You need a subject. Bis. Bis zum They give you. 20.05. So they give you. Gebühr? Fee. Tuition fee. 9 is a subject. Subject give you 9. Nein, die Gebühr bezahlen. Die Gebühr bezahlen. Was bezahlen? Die Gebühr bezahlen. Das Objekt hier. Sarish, 25 is. A date cannot be a subject. Yeah, Babita, you're saying something? ich, it's bezahle, die Gebühr. Ja, möglich, but it's a Prüfungsordnung beta here. Look at this. Examination rules or conditions. So rather than saying ich, generalize it, apply it to everybody. So either you say können Sie or kann man. Okay. You're generalizing it. One can pay the fee till the 20th of May, or you can pay the fee till the 20th of May. So bis zum 20.05. können Sie die Gebühr bezahlen.
Oder kann man die Gebühr bezahlen? You can't have kann es die Gebühr bezahlen. Who is this es? Yeah, either that, or if you want to be even more technical, bis zum 20.05. kann der Kandidat die Gebühr bezahlen. Right? So the choice is yours. Aber ein Subjekt brauchen wir. Sonst können wir das Verb nicht konjugieren. Erstens. Und zweitens, das Subjekt muss auch logisch sein. Must be a logical subject. You can't have just a subject for the sake of a subject with S. Ja, so hier können. So können Sie oder kann man. I think I'll have to bring you some more exercise on this. I have one ready. I'll have to search for it. Das ist etwa modal verb. No, I'll search for it later. Let go. I'll send it to you. इसमें आ bis G Satz schreiben करने हैं. Welcher bitte Beispiel? Zum Beispiel, also wir sind am 3 dritten Satz. So wir sollten se schreiben. Was meinst du say? Luke hast du Luke bezahlen क्यों? नहीं मेरे को उससे मतलब नहीं है अभी. वो अलग करेंगे. I want to do it separately. Okay. Yeah, I know what you mean. This ab is gay, na? This part here. Schreiben Sie die Sätze in this format with ab is gay. ये बोल रहे हो ना तुम? Ja, das soll bin ich also nicht verstehen. Ja, also bis zum wir haben Form auf. Ignore. That's the second part of the exercise. I don't want to do it in the same exercise. There is a reason. This is the reason. Hast bezahlen können. Is it there in any other sentences? There's a haben with modal verb. Is it there in any of the other sentences? No. है ना? इसमें willst, sollst, kannst, musst, darfst. In all the other sentences, the modal verb has been used as the Hauptverb, the conjugated verb. Whereas here, there's a hast bezahlen können. Modal verb mit perfect. So for that reason, I did not want to do this exercise. And I just want you to replace these with modal verbs. That's it, at the moment. Das weiß ich, das steht hier schon. Schreiben Sie die Sätze 1 bis 7 in A bis G mit Modalverben. No, I don't want that. Because the earlier part of grammar has to be revised for this. Especially here. This part here. Got it, Shashank? Deswegen, also will ich diese Sätze nicht haben. Let's understand the basic concept. Now, once we get this concept clear, then it's easier to do whatever you want with the sentence. Das liegt dann an uns. That depends on us then, how we do it or what we do with it. So die Möglichkeit können. Also nicht in der Lage. Dürfen. Nein. Können. Können, wieder können. In der Lage sein. Was ist in der Lage sein? Position. To write. What does it show? What does it show? When you are not in the position to write the exam, So what does it show? Melding person is absent. No, when you say, ich bin nicht in der Lage, die Arbeit zu machen, what is it showing? Some problem. So in one word, can you give me? Capability. No, possibility. Possibility.
I'm not in a position to do this work. It's not possible for me to do this work, right? So I'm not in a position, so it's not possible. And that possibility here is expressed with Können. können, genau. So let's understand that part, then put the können here in the sentence, and we'll change it later. Then it becomes easier. So wenn Sie nicht in der Lage sind, die Prüfung zu schreiben, how will you put können in this sentence? From here till here. Wenn Sie können. Wenn Sie, Wenn Sie können die Prüfung Moment, Babita, langsam. Wenn ist dein Connector. mit Ja. Lebenswort? Es tut mir leid. Langsam. Wenn Sie nicht die Prüfung schreiben können. Well done, comma, melden Sie sich vorher. Correct, got it. So if you can't take the exam, appear for the exam or write the exam, please inform beforehand. Right? If you're not in a position to take the exam, please apply, please deregister yourself beforehand. So wenn Sie die Prüfung schreiben können, nicht schreiben können, melden Sie sich vorher. Simple. Remember, Wenn-Satz, das finite Verb steht am Ende des Wenn-Satzes. Langsam, langsam. Right? Okay, what about this one? Für ein Zertifikat ist es notwendig. Müssen. Ja, für ein Zertifikat muss oder ist es muss man oder müssen Sie? Subject is necessary. So muss. Muss man? 120. You want to say muss man oder müssen Sie? So muss man. Muss man, okay. And then the complete sentence now, Devika. Muss man mindestens 21 Punkte erreichen. Oi, ये 21 कहाँ से आ गया? 120 Punkte hatte sie. Bitte, bitte, 21 ist 21. Sorry. 120 Punkte erreichen. So in order to be eligible for a certificate, in other words, for a certificate, one must get or reach or score 120 points. At least. So für ein Zertifikat muss man mindestens 120 Punkte erreichen. Remember, Modalverb hat kein Zu plus Infinitiv. No Zu plus Infinitiv. You have to remove that. Done? Are you clear now? Yes, sir. Yeah. Okay. What about the second one? Remember, subject you have to choose. Either you generalize because it's a Prüfungsordnung. Yeah, it's a rules for the exam. Either you generalize and say muss man, one must, or you say you must. Both are generalizations. It applies to everybody and anybody who's reading that. So, S is allowed. Dürfen. Dürfen. So, how will you say this? You are allowed or one is allowed? Sie dürfen ein Wörterbuch benutzen. Gut. Sie dürfen ein Wörterbuch benutzen. Oder man darf. Man darf ein Wörterbuch benutzen. Excellent. So either or. Either you are allowed or one is allowed. Take either way. One may or you may. And what about the last one? Es ist verboten. Nicht dürfen. Nicht dürfen. Can you give the full sentence? In der Prüfung dürfen Sie nicht Ja. Digital Medien verwenden.
Ja, digitale Medien verwenden. Dürfen Sie nicht. Okay? Can you give me the same sentence with man? In der Prüfung darf man nicht in der digitale Medien verwenden. Yeah, but why don't you put it the other way around? Instead of nicht, why don't you use keine? It's a noun here. Correct. Keine Prüfung. Now you know why I'm doing the exercise differently. In der Prüfung darf man keine digitale Medien verwenden. Have all of you understood the purpose of my doing this exercise separately from these? Yes. Because by now we would have finished the sentences and probably have gone ahead 3 pages. Also ich will, dass wir die Sprache gut lernen. That we are in a position to be away from the book at times, to learn the language properly, to have command, control, mastery over the language. Sir, Ja. here Sie dürfen ein Wörterbuch benutzen bedeutet you are allowed. Sie dürfen You are allowed. bedeutet here. Yeah, you may in the sense of permission, you're permitted to. Yeah, correct. Sie dürfen ein Wörterbuch benutzen. Sir, Yeah. in fifth sentence, für einen Certificate, es ist notwendig, can we use sollen auch? No. No. Müssen das. Necessity is müssen, na? Have to. Have to. You have to score at least 120 points. So sollen nahi aayega isme. This is a must on your part. Your effort has to show here. The effort that you put in, your compulsion to score 120 will fetch you a certificate. No, it has to be müssen. Sollen will not come in here. I can Sir, put it differently also. Yeah? Sir, ich habe einen Satz. Ja. Wenn wir sagen, you should do this work, was benutzen wir hier? Sollen oder müssen? Sollen. Depending on whether you are ordering or whether somebody else is ordering. Somebody else is ordering, sollen. If you are telling that person, then müssen. Sir, I am telling the person. And müssen. So, अगर इंग्लिश में जोलन यूज किया तो भी म्यूशन. इंग्लिश और जर्मन मॉडल वेब्स में बहुत फर्क है. बहुत फर्क है इंग्लिश और जर्मन में. You should do this work and you must do this work are two different things. You should again involves a rule invoked by you from somebody else. Müssen is something that you, out of your feelings, are instructing somebody. Okay, when we are face to face, say then müssen. Even then, it's a personal feeling. Your subjectiveness comes in. You must study harder. You must study harder. The teacher हमेशा student को यही बोलता ना, you must study more. You must prepare more. You must practice more. What does it mean? You must practice more. You must study more. वो teacher की अपनी feeling है, which is sharing with the students. आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है. And whereas when I say sollen, the teacher is using something that some other teacher may have told some other student, or which other teachers also tell their students, you should study. You should study. Or you must study. देखो फर्क है दोनों में. Should study में my personal feeling is not involved. I'm just passing on some instructions from somebody else. You should study. You must study. I'm involving myself personally in that. So my feelings I'm expressing to you. Deswegen Modalverben. Die Modalität spielt eine große Rolle hier.
Und das habe ich euch auch gestern gewarnt. Bitte nicht mit dem Englischen vergleichen. Don't compare it to English. The modals in English are very, very tricky. Das ist ein Thema an und für sich. If you want to do English modals, then I'll have to ask Dev Karan and we'll have to organize special classes for that. कम से कम एक हफ्ता लगेगा, minimum. Minimum 1 week for the English modals. German modals are faster, easier to understand, because we simply go through this. We just follow this. Ganz einfach. Und Sir, in Motion, wir benutzen immer Notwendigkeit. Immer. Yeah. Necessity or a compulsion. Compulsion देखो यहाँ पर है. Ich bin gezwungen, I'm compelled, I am forced. मान लो बीमार हो गए and the doctors prescribe some medicines. तुमको ठीक होना है कि नहीं, फर्स्ट ये बताओ. होना है. वो तुम्हारी अपनी मर्जी है ठीक होने की, या बिस्तर में पड़े रहोगे 6 महीने वैसे मजा आएगा? ठीक होना है, जरूरी है, कंपल्सन. It is your compulsion. Yeah. Ich muss die Tabletten nehmen. Ich muss die Medizin nehmen. वो तुम्हारी अपनी जरूरत है ना. Gezwungen, that compulsion is from within. तुम्हारे अंदर क्या है वो? Und Sir, here Dr. auch benutzen du musst या वो क्योंकि अपनी तरफ Tabletten से nehmen. उसके अपनी तरफ से कह रहा है, because he is interested in making you better. Okay, Sir, first year. और यही चीज कल को तुम देविका, अंजलि, राजा या किसी को कहोगी, also ich soll die Tabletten nehmen und im Bett liegen. Ich soll, इसका मतलब डॉक्टर ने कहा है मुझे. That sollen already has a word doctor into it. उसके अंदर छिपा हुआ है the word कि किसी ने मुझसे कहा है कि टैबलेट खा लेना और आराम करो 2 दिन. Okay, Sir, it's first year. Right? So it's the usage is very, very subtle. Deswegen heißt es Modalverb und Modalitäten. Noch Fragen? Yeah. For seeking permission, always we use dürfen. Yes. Yes. May I? Shall I but- start working on? No, but having said that, colloquially, können can also be used. Yeah, you know. So I've normally done this in a practical way in im Unterricht, or the offline Unterricht. And normally it used to happen, and when nicht, then we used to enact the roles. What is a normal question a student asks a teacher before going into or entering the classroom? May I come in? Nah, can I come in? Can I come? Next time you pay attention to this. Very often, this is what I use. Can I come in, sir? You're asking your boss, can I come in? Can I use your phone? Isn't it? Can I use your phone? Can I borrow your pencil? More often than not, we use the word can. So this has become colloquial usage for seeking permission. So colloquially, yes. Kann ich hier telefonieren? Kannst du mir so das Buch leihen? Kann ich reinkommen? Colloquially, this is okay, in Ordnung. Remember, colloquial language does not
depend heavily on grammar. But since I'm teaching grammar and you are learning grammar, I can also be very, very strict about it and insist on the correct grammar being used. So that at least once we learn the rule, we know exactly where to break it and how to bend it. So in the offline classes, I used to tell my students when we were doing the scan, can I come in? I said the answer to that, what would be my answer? And they would have said, yes, you can. That would be your answer, sir. Yes, you can come in. I said, but that's only half the answer. The complete answer would be, yes, you can, but you may not. Can I come in, sir? Yes, you can come in, but you may not. Because can shows this possibility and capability, correct? Yeah. I have no control over that. No? You can come in. Of course, you can walk, you can run, you can jump in. You're capable of doing it. There's a possibility that you hop into the class. I have no control over that. That is your own ability, capability, and possibility. But what I have control over is permission. So you can come in, but you may not. But you are not allowed. Not allowed. So if you follow these strict small meanings and sentences, you will understand the usage of the modal verbs very well. Hey, can you give me 10 rupees? Of course I can, but I don't want to. I can. There's a possibility of my giving you 10 rupees, but I don't have any wish to give you 10 rupees. See, we ask for this also. No? Can you lend me $100? Of course I can. But I have no wish to. Or I can also say, but I'm not supposed to. And then the question, what do you mean not supposed to? Well, my parents told me don't lend money to anyone. So that's a Zolan. Don't lend money to anyone. That is their instructions. And I'm telling you now through supposed to Zolan of the instructions that I have received. Let me give you another example. Are you familiar with the 10 Commandments? Bible story? You know what the 10 Commandments are? No one? Absolutely no idea? No, sir. Have you not even heard about them? Have you heard of this biblical story? Anyone here? The 10 Commandments? Nice. Are you familiar with the story of the Bible, Moses and the others? The 10 Commandments, commandment is order or a rule. This is the one I want. It should be here also. Got it. This is the way to. I want to show you the usage here. Nice one here. It should be here. In simple terms. Okay, is the screen clear here? Yes. Yes. I'm talking about this set here. Now the story very briefly and very quickly. The 10 Commandments are what Moses received from God. And these are the rules given by God to Moses, who was chosen to receive these rules in the form of wooden stone tablets. And these stone tablets he took down and
went to his people. This, you have to go back to biblical history. We don't have the time for that. And he shared these rules given by God to him with his fellow humans, telling them how to live a good life. And in that, these are 10 rules here. There are lots of jokes made on that afterwards. And the rules, the way they say, are these here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 2 more. Anyway, look at this here. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. And I draw your attention to this here. What is the verb here? Shall. Shall. What is the verb in the second one here? Shall. What is the verb in the third one? Shall. What is this here? Shall. Yeah. You shall honor your father and mother. ये shortcut लिया है इन्होंने. The original has shall. Thou shalt. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. All of them have modal verbs solemn. Why? Giving orders, no, you should not do. Correct. God. Who's given the order? God. God has given the orders. Who is passing on the orders to everyone? Allotted for them, the persons. The person Moses. Moses. Moses, M-O-S-E-S. You have to read the Bible for this. Read the biblical story. Like I told you, one should be informed of everything in the world. I've read the Bible, I've read Quran, I've also read a little bit of Guru Kripa, that is our Granth Sahib. I've read Gita, Bhagavad Gita, and also I follow Hinduism. I am a Hindu. But it doesn't prevent me from reading other religious books out of interest. I want to know what is said in those books. I read them a long time back. Don't think that I read that after retirement or I've become spiritual now. I read them in German during my student days. I was fascinated. The best part is all books tell you the same thing. And this shall part, God passes on the message, tells Moses, and Moses passes on the message to his people. These are the Jews of the Palestine. And this passing on is through shall. So Zollen is instructions given by someone else to you, which you are now passing on to somebody else. Think of it that way. Then the entire concept becomes clear. Okay, jetzt. Let's come to this sentence here. Nummer 3. Also, Shashank hat hier den Satz ganz richtig hier genannt. Bis zum 20.05. hat es die Möglichkeit gegeben. What is the tense of the sentence? P2. Also Partizip 2. P2. Das ist perfekt. Der Satz ist imperfect. Stimmt? Yeah. It's imperfect. Okay. What about this one here? Absicht haben. Presence. Sind verpflichtet. Presence. 9. Participes Y. Nein. Oh, okay. Yes. Presence. Adjective. Presence. In der Lage. Sie sind nicht in der Lage. Ich. Presence. Presence. Es Presence. ist notwendig. Adjective. Presence. Es ist erlaubt. Present. Es ist verboten. Presence. Presence. Accepting this one which is imperfect. Yeah. Accepting this is imperfect. So in order to maintain the same tense, he has changed this here. So modal verb perfect. What is the rule for modal verb perfect?
Haben plus verb infinitive plus modal verb. Infinitive. Beides in infinitive. Okay? Haben, das ist das finite Verb, das konjugierte Verb haben. Und dann am Ende stehen zwei Verben, das Hauptverb und das Modalverb. Beides stehen im Infinitiv. Also Modalverb steht am Ende. Please avoid this. Let's take another sentence. Ich habe die Arbeit nicht machen können. Was bedeutet das? Will not be able to. So you are going back to the basic meaning of the modal verb. Right, Raja? Yeah. You're not using the modal verb as can. You're using it as ability. Prestige. Why? Synonyms. Why? Exactly, I don't know. I framed such sentences in the past for able to explain the ability. Correct. So this is what you can also do. It's possible here also. Ich habe die Arbeit machen müssen. What does this mean? Now macht es mir viel Spaß. मेरे को मजा आता है. I'm enjoying this. Yeah, Lloyd. Second is have my to do. it's my will. I want to do it or not. Ich habe die Arbeit. Also das ist ja schon interessant. Aber das ist perfekt. Bin perfekt. Perfekt mit Modalverb. सर मैं अपना काम नहीं कर सका हूँ इस फर्स्ट वन और सेकंड वन इज जरूरी था पर नहीं कर पाया सब कुछ. So can you give me a simpler sentence? Ich konnte die Arbeit machen. Don't you think both these sentences convey the same kind of meaning or a similar kind of meaning? I have not been able to do the work. I could not do the work. No, sir. So what is the difference? मैं अपना काम कर सकता था इसलिए नहीं कर पाया फिर भी नहीं कर पाया. Es konnte und machen. Ich konnte die Arbeit nicht machen. Does it not convey the same meaning as ich habe die Arbeit nicht machen können? I'm not able to do the work. I could not do the work. सेकंड में सर कर सकता था लेकिन नहीं किया. मर्जी थी पर नहीं किया. और फर्स्ट में करना चाहता था पर नहीं किया. और दूसरे में करना नहीं चाहता था फिर भी नहीं कर पाया. नहीं. I have not been able to do the work.
I could not do the work. फर्स्ट में मतलब करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, और सेकंड में जानबूझ के नहीं किया. ना, पास्ट. गलत. सर कर सका था फर्स्ट वाला, ich habe die Arbeit nicht machen können. नहीं कर सका था. नहीं कर सका था, और सेकंड वाला कर सकता था, नहीं कर सकता था. नहीं करा. नहीं कर. वो भी नहीं किया. Both are negative. Better. Both have tells about the degree of the ability. The first one says, I'm not able to do it. The second one, I'm able, but I did not do it. No, it doesn't say No? anywhere. No, I couldn't do the work. I couldn't do the work is it's the same as I was unable to do it. I couldn't attend the meeting yesterday. I was unable to attend the meeting yesterday. Okay. Yeah. Ability. Possibility, yeah, ability, possibility, capability. I was unable to attend the meeting yesterday. I've not been able to attend the meeting yesterday. Aren't they both the same, meaning-wise? Structure is different. Perfectum preteritum. But meaning-wise, are they not the same? सर देयर इज टाइम गैप. प्रेटेरिटुम वाले में ज़्यादा टाइम हो गया. It means the same. See, that is the whole problem. I'll give you one more confusion. Now, can you tell me what is the difference? And how can you translate this into English? This is perfect. This is perfect of modal verb. Yes. And this is perfect mit modal verb. This is perfect of. Ich habe die Arbeit nicht gekonnt. मैं अपना काम नहीं कर सकता था. So is it not the same as the first one that you told me? It's the same. Yeah, Raja, that's right. Devika, isn't that the same thing that you told me earlier? Yes. So, genau, also das meinte ich. So, wenn wir look at language, es gibt verschiedene Strukturen und einige Sprachen, also es gibt viele Sprachen in der Welt, das wissen wir. Bei einigen Sprachen gibt es verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. There are different ways of expression. For example, this gekonnt, gemusst, gesollt, gedurft. This form of participle 2 of modal verbs is not available in English. There's only can and could. You can't have I have could. I have the verb not could. You can't form that sentence. I have not could the work. Only I could not. Correct. You need another verb in English. So habe gekonnt structure in English is not there. Even if you want to use that word unable, I have unable the work. Unable to do the work. Right. You still need another verb here, to do. I don't need that in German. Ich habe die Arbeit nicht gekonnt. So if you look at these sentences here, meaning-wise, they all express the same thing. काम नहीं हुआ. Because of the inability of the subject. In this case, the subject is ich. The inability of the subject is to do work. All three express the same sentence, the same meaning. Structures are different. So to avoid this complicated habe, machen, können, many Germans use the Präteritum version. Ich konnte die Arbeit nicht machen.
Ich habe diese Grammatik nicht verstehen können. I've not been able to understand this grammar. Ich konnte diese Grammatik nicht verstehen. I couldn't understand this grammar. So use the preteritum. This is an easier way out to make sure you are clear to yourself and you're also clear to the other person. So instead of habe, bezahlen können, remember, in a spoken language, you can happily move over to the preteritum. Konntest du die Gebühr bezahlen? Right? Instead of using this format here, bis zum 20.05. hast du die Gebühr bezahlen können. That will be your sentence here. Bis zum 20.05., das kommt hier, hast du die Gebühr bezahlen können. So सर ये बोलने में थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ये ले लो, प्रेटेरिटुम ले लो, ये आसान है, यही तो कह रहा हूं मैं. So here you say, don't use this bis zum hast du bezahlen können. Simply say bis zum 20.05. Konntest du die Gebühr bezahlen? 20 तारीख तक पेमेंट करनी थी. So could you make the payment? पैसे भर दिए 20 तारीख तक. That would be easier than going into this other complicated structure. Aber die Struktur existiert. Just because the structure exists doesn't mean you make the sentence complex. Remember, language is for communication. Und kommunizieren und Kommunikation bedeutet, unsere Gedanken, unsere Meinungen klar mit den Gesprächspartner zu teilen. Communication is always about simplifying some things. So don't use it just because of a structure that exists in the language you want to use. This book is only trying to show you different structures to introduce you to different possibilities. So if in a worst case scenario, you just change this. Bis zum 20.05. konnte man die Gebühr bezahlen. खत्म हो गई बात ना. Konnte, just take hat gegeben is in present perfect. Take your Modalverb Präteritum, it's easier. Konnte bezahlen. Rather than hat bezahlen können. And as you just pointed out, एकदम ठीक, थोड़ा complicated है. छोड़ो, simplify it. Konnte bezahlen. बाकी सब प्रेजेंट टेंस में इसमें नो प्रॉब्लम. यहाँ पे ये टेढ़ा है, especially because of this perfect in the middle, which is why I insisted you form everything in present tense first. Und deshalb habe ich dann diese Sätze nicht genommen. एक वजह थी मैंने क्यों नहीं किया ऐसा. Remember, this is a foreign language. Und also mit Hindi ist das kein Problem. Das ist unsere Muttersprache. Und mit dem Tempusformen haben wir überhaupt keine Probleme. Past Tense, Present Tense, Future Tense, also das machen wir ganz einfach. Aber auf Deutsch, das lernen wir. Wir sind immer noch Lerner. Wir lernen Deutsch. Studieren wir es sowieso nicht. So beim Lernen
ist es wichtig, das Konzept zu verstehen und dann die Grammatik richtig zu verwenden und die allerwichtigste, in einfachen Worten sich auszudrücken. To express oneself in simple words. Confusion mat karo. If somebody asks you the time, there are many possibilities to give the time. What is the time now? Oh, the time now? In Tokyo, it is 2 hours ahead of Perth. ये कोई time हुआ क्या है? I'm not asking you giving an answer to a mathematical problem to you. Right now in Tokyo, it is 2 hours ahead of Perth. Now, what kind of answer is that to wie spät ist es? It's an answer. But you have to know how far Tokyo is ahead of Perth. And then accordingly you can back calculate and get the time now. Is that how you tell the time? Or give an answer to time? No. Also Möglichkeiten gibt es viele. Also man muss sich ganz einfach kommunizieren. So darum geht es hier. So had I come down here straightway to this, we would have been struggling with the others. So once we understood Absicht, wollen, verpflichtet, sollen, Möglichkeit, können, Lage, können, notwendig, müssen, erlaubt, dürfen, verboten, dürfen nicht. Okay, das haben wir verstanden. Now let's go back and look at these sentences. Okay. Ich habe die Arbeit nicht machen dürfen. I have not been allowed to do the work. Ich darf die Arbeit nicht machen. Aha. So ich darf die Arbeit, I may not, I'm not allowed. Past tense by I was not allowed. Ich durfte. Khatam kahani. Don't use habe machen dürfen. Like you correctly pointed out, I agree with you. Totally complicated. Ajeeb sound kan. And even more ajeeb and very, very German, ich habe die Arbeit nicht gedurft. But ich habe die Arbeit nicht gedurft steht meistens in Grammatikbüchern. A man on the street will not use that. Nicht gekonnt, nicht gedurft, nicht gesollt, they are not commonly used. But they exist. So having learned that, if somebody is trying to show off to you, you throw the sentence back. Tell them, hold back. Hold back. Keep it simple. As I asked you, just check these two out here. Meaning-wise, they are the same. I've not been able to do the work. I was unable to do the work. Have not been able and was unable. Both have something to do in the past. Agreed? Yes, sir. Correct. Bas meaning to same. Meaning same है ना. So why do you want to analyze? इसमें 3 मिनट का फर्क है, वो आधे घंटे का फर्क है. Don't go into all that. Meaning is clear. Use the simpler alternative. And that's how it functions. Gibt es sonst noch Fragen? Nein. Any other questions? Yes, 9. Yeah, and now let me show you the rule here. What is the rule here? जो building kind participes को है. नहीं here. Start here. When से शुरू करें? ये last one. Wenn man über die Vergangenheit spricht, benutzt man die Modalverben meist im Präteritum. Thank you.
When you're talking about something that is over, in der Vergangenheit, benutzt man die Modalverben Meist. Mostly. meist im Präteritum. Also, Dankeschön. I could have simplified this 20 minutes back. I wanted you to learn the usage. Now, any modal verb, past tense when you use ho raha ho, something about past, some expression in the past, use it in preteritum. Don't use perfect. Don't use this habe bezahlen können, habe bezahlen müssen und so weiter. Don't use it. Use a preteritum. See, the rule is clear. Meist im Präteritum. It's given the rule here. Mostly in part. So our problem is solved. Khatam. Okay, wir haben noch Zeit. Ja, gut. Also, hier gibt es ein Bild. Let's do something different. Ein fairer Mann gibt nicht auf. Aufgeben, To ich gebe stop. auf. Was bedeutet aufgeben? Ich gebe es auf. Hallo, Give up. nein. हाथ ऊंचे कर लेना. हाथ ऊंचे कर लेना, to give up. Give up. Correct. Right? To give up. So, ein Fährmann, das ist ein Fährmann. Das ist die Fähre, Ferry. Yeah, the ferry, that's a boat going from one shore to the other shore. Carrying people, carrying cars, carrying goods, etc., etc. It's called a ferry. F-E-R-R-Y. So, Fähre. Und dieser Fährmann oder die Fähre is the person who transports people, goods, etc., from one shore to the other shore. एक किनारे से दूसरे किनारे. ये केरला में बहुत है ये. These affair. उसके feel है in Kerala. Feel like this stuff. And some of their ferries are homemade ferries. You know, you've seen those 50 liter barrel देखे केरोसिन के या पेट्रोल के. Correct. Yeah. Tie कर. हाँ, उसको खाली कर देते हैं. उसमें तो हवा ही हवा है. Then it is vacuum sealed. They take 4 such cans, bamboo and ये क्या कहते हैं जो कोकोनट फाइबर का जो रस्सी जो बना है उससे उसको बांध देते हैं. उसके ऊपर एक फट्टा लगा देते हैं, प्लैंक. So it floats on water. So people stand on it और वो फिर डंडे से दूसरी साइड लेके जाता है. They did that to my car also. जैसे गाड़ी चला लो इसमें. I was very apprehensive. A car is about 1000 kg. I was not sure whether to take the weight. नहीं आ जाएगा, आप गाड़ी चला लो इसमें. So I told my wife and my daughter over there in the car, तुम लोग उतर जाओ इसमें से. क्यों? मैंने कहा तुम उतरो इसमें से. You just stand to the side. Then my wife wanted to know, तुम क्यों नहीं उतर रहे? मैं if the car sinks, I want to sink with the car. गाड़ी नहीं छोड़ूंगा. So at least you two are outside, you will be safe and you will be alive. वो लॉजिक समझ में नहीं आई मेरी वाइफ को. तुम भी तो आ सकते हो बाहर. मैंने कहा गाड़ी डूब जाएगी तो. Everything that we had or were using for travel was in the car. Anyway, we crossed safely. But that's a ferry. I think it charged some 12 rupees or 14 rupees. Very cheap. बहुत साल पहले की बात. So this is an Fährmann und er hat ein Problem jetzt. So who would like to read this problem? Sir, ich. Yeah. Ein Fährmann sieht von folgendem Problem. Er muss einen Fluss in einem kleinen Boot überqueren und dabei einen Wolf, ein Schaf und einen Kaulkopf ans andere Ufer bringen. Das Boot ist leider so klein, dass außer ihm immer nur ein Tier oder der Kaulkopf mit ins Boot passen.
Dabei darf das Schaf nicht mit dem Keulkopf allein bleiben, weil es ihm frisst. Ebenso frisst der Wolf das Schaf, wenn sie allein am Ufer zurückbleiben. Wie schafft der Fährmann es, alle auf die andere Seite zu bringen, ohne dass jemand dabei gefressen wird? Ja, das ist die Lösung. Habt ihr den Text oder die Frage verstanden? Alle. Yes, Yeah. sir. Ja, der Wolf, der Schaf und der Keulkopf. Ja. So what is the problem? What is the solution? Wie transportiert alle diese drei auf an das andere Ufer? Er kann nur eins immer mitnehmen. Yes, Schaf. Yes. Zuerst. Schaf. Schaf, ja, zuerst nimmt er Das Schaf. Ja, okay. And then I'll come back, then wolf, and then again go take the sheep. Moment. Auf Deutsch. No. Okay. Auf Deutsch. Also langsam, kein Argument. Das ist interessant. Also zuerst, dann, danach, schließlich. Try to use these adverbs. Also zuerst muss der Fährmann, also dieser Schaf. Fährmann hier, das Schaf mitnehmen, okay? Ja. Dann kommt er alleine zurück. Ja. Dann, Danach bringt er Danach bringt er Wolf Wolf und Schaf zurücknehmen. ja, danach nimmt er den Wolf ans Ufer. Ans Ufer und Schaf Weil zurücknehmen. zurückkommen, ja, ihr bringt Schaf mit ihm. Das Schaf zurück, okay? Und dann? Dann nimmt er Keulkopf. Ja, den Keulkopf. Den Keulkopf. Ja, der Keulkopf, ne? So nimmt er den Keulkopf On the offer. an das andere Ufer. Ja, Ufer is the riverbank. Riverbank is called Ufer. An das andere Ufer. Ja, Und schließlich nimmt er Schaf. das Ein Schaf mit. mit. Ja. Also gelöst. Any problem? No. Any other possibility? And now the interesting part. Wie habt ihr diese Aufgabe gelöst? How did you solve this problem? Wie sind Sie vorgegangen? What was your process of thinking? Was? Huh? What is the process? How did you? Was muss was soll er erst nimmt, Ja? so dass andere Mhm. safe andere nicht Sicher. andere nicht gefressen. Fressen. Fressen. Anjali, you're thinking in English. German में सोचो. Bitte auf Deutsch denken. The thought process is the same, ob es man im Englischen oder im Hindi denkt. Das Problem ist mit den Strukturen.
If you think in English and translate, you'll have a problem expressing in German. Also hier haben wir 3 Sachen. Wolf kann das Schaf essen, das Schaf kann den Kohlkopf essen. Also, der Wolf isst kein Kohlkopf. Use it in German this way. Der Wolf isst kein Kohlkopf. Also, die 2 können hier bleiben und der Fährmann nimmt das Schaf mit. Okay. Dann kommt er alleine zurück. Der Schaf bleibt ans andere Ufer hier. Er kommt alleine zurück. Also der Wolf bleibt da mit dem Kohlkopf, nicht gefressen. Jetzt nimmt er den Kohlkopf mit. Setzt den Kohlkopf an das andere Ufer und bringt das Schaf zurück. Sonst frisst der Schaf den Kohlkopf. Also er bringt das Schaf zurück. Er setzt das Schaf hier über und nimmt den Wolf mit an das andere Ufer. An das andere Ufer bleiben jetzt der Kohlkopf und der Wolf. Er kommt wieder alleine zurück und nimmt das Schaf schließlich mit. Also logischerweise nur 2 Sachen, die einander nicht fressen können, bleiben zusammen. So you have to make sure that the objects do not each other, they are not in a position to eat each other. Take the Kohlkopf, Wolf frisst the Schaf. Take the Wolf, Schaf frisst den Kohlkopf. So, Schaf mitnehmen, okay, das ist gut. Right? So, wenn you say, wie war diese Aufgabe gelöst, oder wie ist es gelöst worden? Wie sind Sie vorgegangen? Then basically they're asking you about what was the process of thinking. So in the process of thinking, don't go into the English structure. Don't do that. Das ist immer problemhaft. Also jetzt haben wir das Problem vor uns und das ist ganz einfach zu erklären. Wolf frisst das Schaf frisst den Kohlkopf. Okay. Da der Fährmann hier ist, sitzen alle 3 hier. Ganz ruhig. So, was kann er oder was soll er oder was muss er, egal in this case, als erstes mitnehmen? Das Schaf. Gut. Dann als zweites den Kohlkopf, aber Schaf zurückbringen und Wolf mitnehmen. So immer diese 2 zusammen halten. Keep these 2 together. You can't keep these 2 together, and you definitely can't keep these 2 together. So any time at any given stage, also das Vorgehensweise, thinking process. So auf Deutsch, when you have to explain that in German, this is how you explain it. And this is exactly, also, is something that goes about lernen. Wie lernen wir, logisch zu denken? Wie funktioniert unser Gehirn? Ja, hier, das ist dann wieder etwas über Wissenschaft. This book has got some nice topics out of different fields. Very nice topics. Und hier, es geht um das Lernen. Wie kann man am besten Wörter lernen? So how do you learn words best? Formulieren Sie zu jedem Tipp Aufforderungssätze. Ja, Imperative Sentences.
Here, first one. Am besten mehrere Lernwege kombinieren. Different ways, all the different methods of learning, you combine them. Sprechen, schreiben, lesen, hören. Read a new word aloud, pronunciation becomes clear. When you read aloud, you hear the word too. When you're reading and hearing, write it down. You're also speaking, so write it down. Then you know what it looks like. You won't forget new words by writing. Then, any Wiederholung done should be done. He says 20 Minuten nach dem ersten Lernen. Also darauf werde ich nicht bestehen. I will not insist on that. Aber am gleichen Tag ist am besten. Nicht am nächsten Tag. So what you have learned today, preferably revise sometime today itself. And again, in that revision, don't spend hours together revising. Do it for 15 minutes maximal. That is my Vorschlag. 15 minutes of quality revision jeden Tag. And you'll remember what was done in Unterricht heute. New words are best learned by writing down. Das Aufschreiben. When you write it down, there's a motoric involved of writing. This motoric you are also seeing. When you see this, this is imprinted on the brain, eingeprägt im Gehirn. So when you want to recall the word, the mind actually is recalling the image of the spelling that you wrote down. From there, the word is recalled. The process is then goes through the different parts of the brain und dann verstehen wir die Bedeutung, die damit assoziiert ist. Ja, and here, man sollte immer von der Fremdsprache in die Muttersprache und umgekehrt lernen. Both ways. Fremdsprache, Muttersprache, Muttersprache, Fremdsprache. Nicht nur einen Weg. Don't do it immer Deutsch-English. You have to do it reverse also. If you notice, I give you loads of synonyms and then go back. The reason is these usages change, and I keep telling you that too. And if you learn vocabulary in contexts, rather than individual words, learn them in a context. And they are like a kleinere Gruppe. So I would say context, and it's easier. Das ist not very easy. Von Freunden ja geht schon, aber von seiner Familie, also das hilft uns nicht. Get your friend to ask you. Practice it amongst friends. Was bedeutet das? So, Lerninteraktion. Das hilft. You ask me a word, I'll ask you a word. Remember I showed you a game, Hangman? Yes. Leute? Share that link with the others and play the game. Das kann man auch alleine machen oder als Gruppe. Fix up a meeting sometime, 15 minutes, am Abend. And then play the game. All of you go online at the same time with the same page, same word. Play and then play the game. Right? So we'll take this topic up tomorrow, or how the learn process works.
And then sind wir vielleicht the second half of this same lesson. What is Deutsch lernen? Also schreiben, sprechen, hören, lesen und so weiter und so weiter. Und welche Probleme gibt es? Wo gibt es Probleme? Welche Probleme? Gibt es hier Tipps aus eigener Erfahrung? Your own experience of learning. Wie habt ihr die Vokabeln bei A1 gelernt? How did you individually learn the vocabulary, A1, oder the Grammatik? What was your process of learning? Darüber diskutieren wir dann morgen. Habt ihr dann Notizen gemacht, etwas aufgeschrieben oder auswendig gelernt? What were the processes involved? Think about it for today. We take that as a topic for this lesson. Und vielleicht können wir auch irgendwelche Tipps unter uns teilen und vorschlagen, damit wir besser lernen können. Ich gebe euch auch Tipps. But remember, learning is individuell. Lernen ist immer individuell. Es gibt keine allgemeine Regel oder Verallgemeinerungen, die man behalten kann. Some people can't learn by memorizing. Some people learn very well when they're writing. Some people learn when they can see a word. Some learn only by audio. Some learn only in the company of friends. Some are very good at learning and studying alone. Es gibt also so viele Varianten hier. So if we can finish this lesson tomorrow, würde ich mich sehr freuen. Dann können wir auch die Übungen zu Ende bringen. Und dann beginnen wir mit der neuen Lektion am Donnerstag. Also gibt es jetzt Fragen? Yes, sir. Ha. So, was ist Unterschied zwischen auffressen und aufessen? Auffressen ist, was die Tiere tun, aufessen ist, was die Menschen tun. So, frisst ihr euer Job auf? Ja, So, was bedeutet, wir sagen über Menschen hier? in welchem Kontext ist das ausgedrückt? What is the context? Can you give me the context that you came across this in? So, job, stress. Okay. Okay. From that context, in a lesson, auffressen, that means the stress or the job itself has devoured you. खा गया तुम्हें पूरा का पूरा, निगल गया, नोच के. So there the animal wala meaning is used, auffressen, because it's like an animal showing no mercy. Your job has not given you any mercy. खा गया तुम्हें. Also man ist unterm Stress. Also maybe Raja could explain that, what stress in einem Job bedeutet. And that eats you up. Literally खा जाता है तुम्हें. So auffressen is what animals do. Animals don't eat in a very polite manner. Guten Appetit, also bitteschön, nach Ihnen. Nee, वो तो एकदम टूट पड़ते हैं ना खाने पे. Yes. So your job also has literally attacked you and eaten you up. So, if you're newer in job, dann brauchen wir auffressen und für Person Normalerweise, ja. und für Person aufessen. Yeah. So auffressen is normally with the way animals eat. Right? When you say aufessen, that means you have consumed your meal. Khana pura khatam kar liya. So for example, ich habe dir also 2 Kuchen gegeben, Devika. Okay. Ja? Und ich kann auch sagen, Devika, was hast du denn hier?
Konntest du nicht diese doppelte Portion aufessen? You could not eat just these 2 pieces of cake. Aufessen? खत्म नहीं कर पाई? Esha. Finish. Yeah, I know तुम खा जाओगी, मुझे मालूम है. इसलिए 2 ही पीस दिया है, बाकी मैंने रख लिए हैं. Okay, so das ist Aufessen. Okay, Yes, sir. das ist normalerweise für Menschen. Gut, sonst noch Fragen? Any other questions? 9th. Anyone else? None? Nein, sir. Alles klar. Okay.